Penjualan iPhone 16 dilarang di Indonesia karena Apple belum memenuhi persyaratan investasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk menjual perangkatnya di negara tersebut, Apple perlu memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40%, yang mengharuskan sebagian besar komponen iPhone diproduksi secara lokal atau bekerja sama dengan pihak industri lokal. Namun, Apple baru memenuhi sebagian dari total komitmen investasi senilai 1,71 triliun rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi TKDN terbaru. Selain itu, pihak Kementerian Perindustrian Indonesia menyatakan bahwa jika Apple belum melunasi komitmennya ini, mereka tidak akan mengeluarkan izin IMEI untuk iPhone 16, yang berarti produk ini tidak akan tersedia secara legal di pasar Indonesia. Hal ini juga berdampak pada turis yang membawa iPhone 16 ke Indonesia, karena perangkat mereka akan dianggap tidak resmi jika tidak memiliki IMEI yang terdaftar. Nyo ba na illegal sa Indonesia ang iPhone 16 at kapag nagkaroon ka ito pwedeng ibenta sa bansang Indonesia? Bakit nga ba? So kung meron man daw na may nagmamayari nga ng iPhone 16 sa Indonesia, sinabi ng authority nila na kailangan i-report ito dahil nga no international mobile equipment identity certification has been issued para sa device or yung IMEI na nakikita natin sa mga phones. Bakit binan ang iPhone 16 sa Indonesia? So the ban stems from Apple's unfulfilled investment commitments in Indonesia. The tech giant has invested 1.48 trillion rupiah or $95 million of its promised 1.71 trillion rupiah. So meron silang kulang na 14.75 million dollars. Hindi daw sila makakapag-issue ng permit sa iPhone 16 because nga may commitment sila na dapat nilang isettle. So earlier this month daw, the minister had announced that Apple's iPhone 16 cannot be sold in Indonesia yet because the extension of the TKDN certification is still pending. So yung certification na to, inire-require yung companies to meet a 40% local content value requirement to sell their products in Indonesia. Pero mukha namang inaayos na ng Apple yung problema nila sa Indonesia kasi guys, hindi pwedeng pakawalan ng Apple ang Indonesia because maraming tao ang gumagamit ng iPhone sa Indonesia. Indonesia is like a total of 300 plus million population. Nag-aano nga rin sila, di ba? Nag-check sila ng possibility nga na pwede sila rin mag-establish ng manufacturing facilities sa Indonesia. So yun na nga, nilaunch na recently yung iPhone 16 but wala pa rin ito sa Indonesia. Ayun guys, so under review pa rin yung TKDN certification nila. Kaya naman ako yung mga taga-Indonesia dyan. For sure may mga Pilipino dyan, di ba? Muna kayongอินโดนีเซียสั่งแบน iPhone 16 ห้ามนำเข้าหลัง Apple ไม่ปฏิบัติตามกฎ รัฐมนตรีอุตสาหกรรมอินโดนีเซียประกาศว่าอินโดนีเซียยังไม่อนุญาตให้นำเข้า iPhone 16 เนื่องจากบริษัท Apple Inc. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์ โดยระบุว่า iPhone 16 ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อกำหนดขั้นต่ำในการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญสำหรับการนำเข้าโทรศัพท์มือถือในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้รัฐมนตรียังเปิดเผยว่าใบอนุญาตของ Apple ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศได้หมดอายุลงแล้วส่งผลให้บริษัทต้องดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตเพื่อให้สามารถจะ Hey, I'm Bill and I'm here to save you a click. The iPhone 16 is completely banned and illegal in one country for a bizarre reason. It's banned in Indonesia due to the phone not meeting the country's requirements for local investment. That's the whole damn headline. Hey, I'm Bill and I'm here to save you a click. The iPhone 16 is completely banned and illegal in one country for a bizarre reason. It's banned in Indonesia due to the phone not meeting the country's requirements for local investment. That's the whole damn headline. Pak Menteri, hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia, Pak. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta holiday, tax holiday 50 tahun. Memang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak. Maka harapan kami minta kepada Menteri BUMN, Bapak ini kan jaringan luar biasa, pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya teknologi 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara.
iPhone from tech giant Apple could be banned from the Indonesian market, sparking debate among the country's netizens. On Tuesday, October 8th, Industry Minister Agus confirmed that sales of the phone will not be allowed in the country until the company fulfills its investment commitments and renews its local content requirement certification. Now, Apple iPhone 16 cannot be sold yet in Indonesia as the extension of the TKDN certification is still pending, and Mr. Agus added that Apple had previously secured the TKDN certification, thus allowing its products to be sold in Indonesia. However, the certificate has since expired. Obviously, people in Indonesia are furious and saying that, hey, this is bureaucracy and this has got nothing to do with us buying our iPhone 16s. How dare you delay my purchase? Are they right? Let us know in the comment section below. The newly launched iPhone 16 கைபேசிகளை பயன்படுத்தவோ அல்லது விற்கவோ தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தடையை மீறி இயக்கப்படும் கருவிகள் சட்டவிரோதமாக கருதப்படும் என அந்நாட்டு தொழில்துறை அமைச்சர் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். அப்படி சட்டவிரோதமாக பயன்படுத்தப்படும் iPhone 16 குறித்து மக்கள் புகார் அளிக்கலாம்.อินโดนีเซียออกคำสั่งห้ามขาย iPhone 16 ทุกรุ่นในประเทศโดยให้เหตุผลว่า Apple ยังไม่บรรลุเป้าหมายการลงทุนในอินโดนีเซียประมาณ 6,357 ล้านบาทซึ่งขณะนี้ Apple ลงทุนไปแล้วประมาณ 3,165 ล้านบาททางการอินโดนีเซียบอกว่าพร้อมอนุญาตให้สินค้าขายในประเทศได้อีกครั้งเมื่อ Apple ลงทุนในประเทศครบตามจำนวนที่เคยแจ้งไว้ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังอินโดนีเซียสามารถที่จะนำมือถือ iPhone 16 เข้าประเทศได้เนื่องจากเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ไม่ได้มีจุดประสงค์จะเข้ามาจำหน่ายโดยจำกัดการนำ iPhone 16 เข้าประเทศได้เพียง Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa masuk Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ilegal. is now illegal in Indonesia. Apparently, Apple failed to fulfill its investment commitments. The country's industry minister declared that any iPhone 16 found in the hands of consumers will be deemed illegal. That also goes for tourists. Supposedly, the iPhone 16 does not have the International Mobile Equipment Identity, the IMEI certification for use in Indonesia. If you're using an iPhone 16 in Indonesia, it means the device is illegal. I'm all for fighting against these huge corporations and all their control, but if you look at the investment that they're not making, it's such an insane amount of number. You wonder, why is Apple investing, billions of dollars into other countries, and how can they just be like, now it's illegal? It makes me question, what the hell is actually going on here? Apple's iPhone 16 is now illegal in Indonesia. In Indonesia. So the iPhone 16 was announced recently and there's a lot of hype around it, but if you're in Indonesia, you can't get it. It's banned. You can buy the iPhone 15 and other models, but not the 16. So what's the story with the iPhone 16 and why can't you buy it? Well, it goes back to 2016 when the Indonesian government implemented a strict local content policy known as TKDN to promote local production. Any tech sold in Indonesia needs at least 35% domestic components, including iPhones. And right now, the iPhone 16 doesn't meet that requirement. So why did other models like the iPhone 15 get a pass? Apple could sell its phones before because they invested millions in local tech initiatives like the Apple Developer Academy. And this investment allowed Apple to qualify under a different TKDN scheme. But in 2024, they're short around $15 million in investment. Without it, there's no TKDN certification and no iPhone 16 sales. Now, let's zoom out. Indonesia's been pushing this local content policy to attract investment and boost its manufacturing sector. The idea? Get global brands to make or buy parts here, which would create jobs and strengthen the local economy. But the policy often has mixed results. While it does draw in investment in specific sectors, it can also push up production costs. And for high-tech products, meeting these domestic requirements without a strong existing manufacturing base is tough. For foreign companies like Apple, building out a local supply chain can be a massive and sometimes expensive undertaking. So while Indonesia's content policy aims to be a catalyst for industrial growth, it can also backfire for foreign investment, especially in high-tech sectors. And Apple's approach to Indonesia's local content policy? Well, despite years of negotiations, Apple hasn't set up any manufacturing in Indonesia. Instead, is focused on access to Indonesia's large market while relying on more competitive manufacturing hubs.
Tindakan Indonesia nak haramkan iPhone 16 tu satu tindakan yang bijak. Yang mana tindakan ni mungkin Malaysia tak akan mampu nak buat. Mungkin ada yang tak tahu, sebelum ni untuk iPhone berniaga di Indonesia dia kena penuhi beberapa syarat. Dan antara syaratnya adalah 40% daripada komponen yang dihasilkan iPhone tu kena datang daripada local vendor. Maknanya bisnes tempatan. Kontrak tu sekarang dah tamat dan Apple tak nak sambung kontrak tersebut. Jadi Indonesia pun melawan. Dia kata kau tak nak ikut syarat aku, kau tak boleh release iPhone 16 dekat Indonesia. Jadi kenapa saya kata ini adalah satu tindakan yang bijak, a wise decision? Sebabnya dia menunjukkan yang Indonesia ni tidak mudah dipijak-pijak oleh kuasa barat. Zaman sekarang dah tak sama macam zaman dulu, di mana kita negara-negara Asia, negara-negara kecil ni yang kena dengar dengan cakap barat. Tapi hari ni dengan kuasa ekonomi, kuasa politik yang Indonesia ada, dia boleh ada kata dalam satu-satu perbincangan, bukan menjadi pak turut semata-mata. Jadi tak adalah bisnes luar yang masuk ke Indonesia buat untung, jual kepada rakyat dia, tapi tak menyumbang apa-apa kepada ekonomi dia. Dan tahu tak kenapa Indonesia boleh buat tindakan ni? Pertama, dia ada jumlah penduduk yang banyak, 300 juta, 10 kali ganda rakyat Malaysia. Bermaksud dia ada kuasa membeli yang lebih besar. Walaupun mungkin kita tengok dekat Indonesia ni gaji dia masih rendah lah berbanding Singapura, berbanding Malaysia. Tapi ke depan lambat laun dia akan naik juga. Dan mengikut World Bank punya analisa, menjelang 2050 nanti Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Dan yang kedua, Indonesia ada pemimpin yang kuat dan berani. Bukan Apple je yang kena. Sebelum ni TikTok Shop pun kena ban. And then bila China masuk ke perairan dia bukanlah mendengar saja, dia melawan. Dia menunjukkan yang dia tidak membenarkan sewenang-wenangnya China masuk ke perairan dia. Tapi sebenarnya bukanlah Indonesia ni nak bergocoh sangat dengan kuasa-kuasa luar ni. Dia just nak situasi yang menang-menang. Seperti mana TikTok Shop sebelum ni mula-mula diharamkan, tapi bila dia dah ikut syarat-syarat yang Indonesia tetapkan, dia bawa ke meja perundingan. Akhirnya hari ni orang boleh je membeli melalui TikTok.